நீங்கள் எதாவது சர்ஃபேஸில் வச்சிங்கன்னா ஸ்லிப் ஆகாது. இங்கே வந்து ஆக்சிலரி இன்புட், SD கார்ட் ஸ்லாட், அப்புறம் சார்ஜிங் போர்ட்டும் இருக்குது. ஆஃப் பண்ணச்சு ஒரு ஸ்பெஷல் சவுண்ட் கொடுக்கும் இந்த ஸ்பீக்கர். ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் உங்கள் மொபைல் செட்டிங்ஸ் போங்க, ப்ளூடூத் போங்க, பேர் நியூ டிவைஸ் போடுங்க. அதில் ஃபிலிப்ஸ் BT2505 வரும். இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கர் பேர் பண்ணியாச்சு. இப்போ சாம்பிள் மியூசிக் கேட்கலாம். FM ரேடியோ டியூன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேபிளை நீங்கள் ஆக்சிலரி போர்ட்டில் ஃபிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண உடனே க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ லைட் ஆல்டர்னேட்டாக ஃப்ளாஷ் ஆகும். சேனல்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ளே பட்டன் அழுத்துங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். அதுவே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். Bollywood superstar. இது வரைக்கும் நாம பிலிப்ஸ் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ஸ் 2505 உடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்த்தோம். இது 4 கலர்ல கிடைக்குது. பிளாக், ப்ளூ, ஆலிவ் கிரீன், ரெட். 1499 ஒரிஜினல் பிரைஸ். ஆனால் சேல்ல பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம். இது பிலிப்ஸ் பிராண்டட் 7 வாட் ஸ்பீக்கர். பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கு. கன்சிடரிங் த ப்ரைஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பிராண்ட், கண்டிப்பாக நான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். தாராளமாக வாங்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Don't forget to give your feedback about this video in the comment section below. Subscribe to my channel and click on the bell icon to get instant notification of my new videos. Thanks for watching.